This conference will now be recorded. Today's class, we are going to discuss about virtual machines. Once this is done, we will jump into networks. Okay. First of all, what is the use of virtual machines? Any idea? Any idea, guys? What is virtual machine? Why we need to use it? No idea. Are you guys able to hear me? First of all. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What I'm asking is, what is the use of virtual machine? Any idea, guys? In order to deploy our application, Okay. In order to deploy, okay. First step is if you want to deploy your application, you use virtual machine. What is the next one? use it as a server machine, sir. Yeah, you can make. Yes, you can go ahead and deploy your application. First one is, and second one is you can manage your data, like files, like the text files. You can manage about your files. What about next? To install your tools, any tools and install చేసుకోవచ్చు. అది Jenkins కానీ Octopus కానీ some other tools ఏదైనా సరే you can go ahead and install here. Okay. First of all, first we will see the virtual machine, right? While creating a virtual machine, you guys need to understand what are the main important components to create a virtual machine. Okay. First one is, if you want to create a virtual machine, you need చెప్పాలి. Virtual network. Yeah, virtual network. Second one is Network interface card. network interface card. What about next? NSG. What is that full form? NSG. Network security NSG. guards. Network security. security group. Yeah, network security group. మర్చిపోకూడదు. NSG, network security group. And also we will see one more important is public IP. Public IP is optional one. It's not a mandatory one. Okay, remember, if I want to create a virtual machine, I need virtual network and network interface card and energy and finally public IP. It's not mandatory for public IP. It's optional one. Okay. Let me go ahead and create. If you want to create a virtual machine, right, based on your project requirement, we can create multiple. Okay, one is no infrastructure redundancy. The first two I have creation of virtual machine. First one is no infrastructure redundancy. Why is here? No infrastructure redundancy and any point of time, like your RAM and hard disk, any point of time, your RAM and hard disk will not change. Second one is availability set. రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోవచ్చు availability set. Next one is Sir, no infrastructure redundancy means fixed set of resources or like. No, we will discuss that. That is a concept. While creating virtual machine, we'll discuss one by one. Okay. Next, third one is availability zone. Availability zone. And fourth one is VM scale set. Virtual mission scale set. Okay. And ఒక virtual mission concept, we have four ways. Okay, with single instance, multiple instance, and multiple instance. Okay, no infrastructure redundancy required. Availability set, availability zone, and virtual machine scale set. Okay, we have different ways you can create your virtual machine based on your project requirement. Okay, guys, four ways, right? One is no infrastructure redundancy. Second one is availability set. And third one is availability zone. And fourth one is VMSS, virtual mission scale set. Okay, now we will see one by one option. Very, very important, guys. Be concentrated. If you have any doubt, let me ask. Okay, why I'm creating virtual mission, right? I told you what are the mandatory component and how many ways you can create a virtual machine. Okay, mandatory component.
Currently I'm using Vola NE demo is my resource book name. Virtual mission name, I'm selecting any virtual mission. You are not required any virtual mission, like VM1 is my virtual mission name. Okay, which region you want to create? I want to create under North Europe region. Okay, there is no restriction. Okay, we need to create the VMs in North Europe. You can create South India. You can go ahead and create North Central US. You can go ahead and create different regions. There is no restriction at all. Okay, then see whatever the 4 options I have told you, right? You can able to see the availability. Okay, now I'm creating virtual mission with no infrastructure required. Okay, what is the meaning of no infrastructure required? Very, very important. Suppose if I created one virtual mission, okay, I have created one virtual mission. Inside this virtual mission, I have deployed my website like IRCTC website. Roughly, I'm giving one example. IRCTC website. Okay, while deploying this website, deployed successfully. Now, whenever the user is browsing irctc.com, the user will connect to my virtual mission, right? This VM capacity is only 1 lakh. Okay, 1 lakh users. If other like more than 1 lakh users, more than 1 lakh users trying to access your virtual machine, what happened? Anybody? I have created a virtual machine. Inside that virtual machine, I have configured IaaS. Top of that, I deployed my IRCTC website and IRCTC website. Then system will crash, sir. System will crash. Okay. CPU, Yes, sir, exactly. Yes, yes. Whenever I have selected this option, right, no infrastructure required for redundancy for required, right? This option, what will you do is, whatever the configuration I have taken, right, those configuration will not change any point of time. If the CPU is reached to 100% or system is crashed also, your configuration is as constant. No changes in the RAM, hard disk, and the GPU, graphical interface card. There is no change at all. Whatever the virtual machine create, same virtual machine will be there. Okay, got it? Understood? But you can add the additional disks. Okay, you can add the additional disks and the data disk. Man, 2 types of disks ఉన్నాయి చెప్తాం. ఒకటేమో OS disk, రెండోదేమో డేటా డిస్క్. కావాలంటే నీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం అడిషనల్ డిస్క్స్ నువ్వు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేగాని ర్యామ్ ఆటోమేటిక్ గా ర్యామ్ చేంజ్ చేయటం, ఆటోమేటిక్ గా హార్డ్ డిస్క్ పెరగటం, ఆటోమేటిక్ గా కొత్త డిస్క్ అటాచ్, ఇవన్నీ జరగవు. ఓకే, డిస్క్స్ ఒక్కటి మాత్రమే మాన్యువల్ గా నువ్వు అటాచ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిడెండెన్సీ. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? If you don't have any doubts, we'll go for next. Sir, OS disk ko data disk wala use. See, OS is simple question. Actually, this is not an exact question. Like it's very small answer. The OS disk means wherever you install your operating system. Okay, C drive, kontamandi D drive install, kontamandi F drive install చేస్తారు. That will disk, that disk is called as a OS disk. Okay, which you are managing for data. Like F drive, D drive, which is helping for managing your data. అన్నప్పుడు we'll go for data disk. Okay, OS disk ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఒకటి ఉండొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ సంబడి ఏం చేస్తారంటే C drive లో Windows 7 వేస్తారు, F drive లో Windows 10 వేస్తారు. అంటే బేస్డ్ ఆన్ నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఎక్కడైతే OS నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నావో దాని డిస్క్ ఏమంటారంటే OS డిస్క్. రిమైనింగ్ డిస్క్ అన్నిటిని డేటా డిస్క్ అంటారు. ఓకే సార్. సార్ మరి ఇది హారిజాంటల్ స్కేలింగ్, వెర్టికల్ స్కేలింగ్ లో ర్యామ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుదా సార్? ఇది ఇక్కడ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు, ఇక్కడ ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. Availability options లో one of the availability option you have selected no infrastructure required. Okay, one more will be there, that is called availability set and availability zone. ఇంకోటి ఏం కనిపిస్తుంది కదా, వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్స్. ఇదేంటి? ఎనీ నో చేంజెస్. ఇక్కడ ఈ మూడిట్లో చేంజ్ ఉంటుంది, ఎట్లా చూద్దాం. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, నౌ we will go with availability set first. VM కి డిఫరెన్స్ ఎంత? నార్మల్ కంప్యూటర్ కి వర్చువల్ మెషిన్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత సార్? వర్చువల్ there is no difference at all. నువ్వు ఫిజికల్ గా చూస్తున్నావు అంటే దట్ ఈస్ కాల్ నార్మల్ లైక్ ఫిజికల్ వర్చువల్ మెషిన్ అంటారు. నువ్వు చూడట్లేదు, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టచ్, రైట్? దట్ విల్ కాల్ యాజ్ వర్చువల్ మెషిన్. ఇంకా ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఏదైతే చేసావో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అచీవ్ ఇన్ ద వర్చువల్ మెషిన్ యాజ్ వెల్. సపోజ్ నువ్వు ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఒక VLC ప్లేయర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నావు, సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ అచీవ్ ఇన్ ద అవైలబిలిటీ ఇన్ ద వర్చువల్ మెషిన్. వర్చువల్ మెషిన్ లో కూడా నువ్వు చేసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్?
సింపుల్. దర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫిజికల్ అండ్ వర్చువల్. ఫిజికల్ అంటే నువ్వు చూస్తావు, వర్చువల్ అంటే నువ్వు చూడవు, అంతే డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ మోర్ డిఫరెన్స్. మిగిలిన ఏమైనా చేయొచ్చు, యాంటీవైరస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, కొత్త టూల్స్ జెన్కిన్స్ ఇక్కడ బోత్. ఏదైతే నువ్వు మా ఫిజికల్ సిస్టమ్ లో నీ ఫిజికల్ ల్యాప్టాప్ లో ఏదైతే చేస్తున్నావో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గో హెడ్ అండ్ అచీవ్ విత్ ద వర్చువల్ మిషన్ యాజ్ వెల్. The thing is, the physical machine ante enti, if anything is wrong with your instances, you need to take care. But virtual machine ante enti, if the RAM crashed, the hard disk crashed, right? We need to raise the support request for Microsoft. They will take care. I hope you understand. Yes, sir. అంటే ప్రస్తుతానికి మనం అజూర్ డెవాప్స్ లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మైక్రోసాఫ్ట్, లేదా AWS Exactly. ప్రొవైడర్ మీట్ ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంటారో వాళ్ళని బట్టి వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు మనకి. ఓకే, అదే నీ ఫిజికల్ మెషిన్ కి డ్యామేజ్ వచ్చింది అనుకో, మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే గైస్, క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? ఓకే సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అవైలబిలిటీ సెట్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ సెట్? సెట్ అంటున్నాం కదా, సెట్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు అంటాం ఒక సెట్ అని? చెప్పగలవా? ఎప్పుడు మనం ఒక సెట్ అంటాం చెప్పండి? More than one certain group. ఎగ్జాక్ట్లీ. సర్టైన్ గ్రూప్ ని కనుక మనం ఏం చేస్తాం, ఒక 10 VMs ని కలిపి యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ టు యువర్ అవైలబిలిటీ సెట్. ఓకే, ఈ 10 VMs ని జాయిన్ చేయడం వల్ల యూజ్ ఏంటి? ఐ విల్ టెల్ యూ. అవైలబిలిటీ సెట్ లో ఏంటి అంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడే మీరు గుర్తుంచుకోండి, అవైలబిలిటీ సెట్ లో 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ ఫాల్ట్ డొమైన్, ఓకే, ఫాల్ట్ డొమైన్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ అప్డేట్ డొమైన్. ఓకే, ఫాల్ట్ డొమైన్ అండ్ అప్డేట్ డొమైన్. What is the use of fault domain? See, whenever while creating the virtual VM, right? While creating the virtual VM, if I added my VM to availability set, okay, remember, అంటే నేను ఇక్కడ ఒక పాయింట్ హైలైట్ చేస్తున్నా. whenever I am creating the virtual machine, I can able to add to availability set. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్, after creation of the VM, are you going to add to your availability set? After creation of virtual machine, are you going to add your availability set? No. Yes, sir. No. While creating the virtual machine itself, you need to add that virtual machine to availability set. Got it? Got it, or any doubts? Yes, sir. Yes, sir. అవైలబిలిటీ సెట్ లో నువ్వు యాడ్ చేయాలి అంటే ఏంటి? VM ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడే యూ నీడ్ టు యాడ్ దట్ VM టు అవైలబిలిటీ సెట్. వన్స్ ద VM got created, you are trying to add that VM to availability set. That is not possible. Okay, now the availability set concept lo unnam kada, availability lo manaki 2 types of options unnai, fault domain and update domain. Okay, fault domain and update domain. What is the use of fault domain? We'll see one by one, guys. Okay, fault domain ante enti ante, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ర్యాక్ ఉంది. ర్యాక్ తెలుసుగా, మీ అందరికి తెలుసుగా ర్యాక్. ఓకే, మనకి డేటా సెంటర్స్ లోపల ఎలా ఉంటాయి ర్యాక్స్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ర్యాక్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫాల్ట్ డొమైన్ 4 పెట్టేసి అప్డేట్ డొమైన్ 6 పెట్టాను అనుకున్నాం. అంటే 4 ఫాల్ట్ డొమైన్ VMs, 6 అప్డేట్ డొమైన్ VMs. ఫాల్ట్ డొమైన్ VMs వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఈ ర్యాక్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను, VM1, ఇక్కడ VM1, ఇక్కడ VM2, ఇక్కడ VM3, ఇక్కడ VM4. ఓకే, ఇది ఫాల్ట్ డొమైన్ అని చెప్తుంది. ఈ ఫాల్ట్ డొమైన్ లో ఏంటి అంటే ఈ వర్చువల్ మిషన్ అన్నిటికీ ఒకటే ర్యామ్, ఒకటే పవర్, ఒకటే నెట్వర్క్ సాకెట్, ఒకటే పవర్ సాకెట్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఓకే, దీంట్లో ఒకసారి ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లో IRCT వేసా, సెకండ్ అప్లికేషన్ లో ఓలా వేసా, థర్డ్ VM లో ఊబర్ వేసా, ఫోర్త్ VM లో మెక్డొనాల్డ్స్ వెబ్సైట్ వేసా. ఫస్ట్ వన్ లో ఏమేసాను, IRCT, సెకండ్ వన్ లో ఓలా, థర్డ్ వన్ లో ఊబర్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ లో మెక్డొనాల్డ్ వెబ్సైట్ వేసాను, ఫోర్త్ VM లో. ఓకే, అన్ఫార్చునేట్ గా
నీకు తత్కాల్ ఓపెన్ అవ్వటం వల్ల ఏమైంది, మార్నింగ్ 11 o'clock రాగానే దీనికి మోర్ పవర్ ఎక్కువైంది. మోర్ మెమరీ కానీ, పవర్ సాకెట్స్ కానీ, లేకపోతే నెట్వర్క్ కానీ, ఇవన్నీ ఎక్కువ రిసోర్సెస్ ఎక్కువ కావాల్సి వచ్చింది. కానీ టయానికి దీనికి అంతలా ఏమైతుంది అప్పుడు? ఓకే చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 8 GB ర్యామ్ అను, ఈ మొత్తానికి 8 GB ర్యామ్ ఇచ్చాను. ఈ 8 GB ర్యామ్ ఏం చేయాలి? 2 అంతా డివైడ్ అయిపోతుంది. అవును, డివైడ్ అంటే 2 గా డివైడ్ అవ్వదు. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ యూటిలైజేషన్ బట్టి ఒకదానికి 3 రావచ్చు, ఒకదానికి 1 రావచ్చు, ఒకదానికి 5 రావచ్చు, బేస్డ్ ఆన్ యూటిలైజేషన్ బట్టి. ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ VM క్రాష్ అయింది అనుకుందాం, ఏమైతుంది? మిగిలిన 3 VMs లోడ్ తీసుకుంటుంది సార్. అర్థం కాలేదు, ఒక్కసారి క్లియర్ గా నేను చెప్పింది ఏంటి? వీటన్నిటికీ ఇక్కడ ఏదైతే ఫాల్ట్ డొమైన్ లో నేను VMs పెట్టానో వీటన్నిటికీ చెప్పాలి ఏంటి కామన్ నెట్వర్క్ సర్క్యూట్, కామన్ పవర్, కామన్ CPU, ర్యామ్. ఇప్పుడు ఒక CPU క్రాష్ అయింది అనుకో, ఏమైతుంది? అన్నిటికి ఒకటే కదా. నెట్వర్క్ లో ఒక VM పోతే మిగతా కూడా పోతాయి సార్. నెట్వర్క్ గురించి మాట్లాడతా నేను. అంటే వీటన్నిటికీ ఒకటే CPU, ఒకటే పవర్, ఒకటే మెమరీ, ఒకటే నెట్వర్క్స్ ఇచ్చి ఒకటే పవర్ సాకెట్ అన్నప్పుడు ఒకటి క్రాష్ అయింది అనుకున్నాం, అన్ని క్రాష్ అవుతాయి కదా సార్? అన్ని క్రాష్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ డొమైన్. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను ఫాల్ట్ డొమైన్ లో, ఇఫ్ ఐ అంటే డొమైన్ ఒకసారి ఎక్కడ సార్ ఈ ఫాల్ట్ డొమైన్ కథ ఏంటి? ఒకసారి క్రియేట్ న్యూ అంటున్నాను కదా. While creating this availability set, it will ask few questions to me. Okay, ఏంటి ఒకసారి చూడండి. ఫాల్ట్ డొమైన్ అండ్ అప్డేట్ డొమైన్. ఫాల్ట్ డొమైన్ కౌంట్ ఎంత? మాక్సిమం 3 టైల్ కాబట్టి మాక్సిమం 3, రియల్ టైం అయితే మాక్సిమం 5 ఉంటుంది. ఇక్కడ అప్డేట్ డొమైన్ లో 3 టైల్ అయితే 20 ఉంటాయి. ఓకే అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఓవరాల్ ఎన్ని VMs క్రియేట్ చేయొచ్చు నువ్వు అవైలబిలిటీ సెట్ లో? 23 సార్. 20 అవును, ఓవరాల్ గా 23. ఇప్పుడు ఈ 3 VMs కి ఇవన్నీ ఏముంటాయి ఫాల్ట్ డొమైన్ లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఫాల్ట్ డొమైన్ కాన్సెప్ట్. ఈ ర్యాక్ లోపల VM1, VM2, VM3, 1, 2, 3. ఇక్కడ ఏం చేశాను? ఓలా అప్లికేషన్ అప్లై చేశాను. హై అవైలబిలిటీ కదా, ఓలా ఇక్కడ, ఓలా ఇక్కడ, ఓలా. ఓకే అన్ఫార్చునేట్లీగా ఈ ర్యామ్ ఈ CPU క్రాష్ అయింది. అదే అన్నిటికీ కామనే కాబట్టి ఒక సిస్టమ్ మీద పవర్ లైక్ మెమరీ ఎక్కువ అవసరం అయితే క్రాష్ అయింది. ఇమీడియట్ గా ఏమవుతుంది? ఫాల్ట్ డొమైన్ ఇస్ గోయింగ్ టు డౌన్. సార్ అంటే ఇవి మాక్సిమం ఆ రిసోర్సెస్ అన్నిటిని షేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే అన్నిటికీ ఆ ప్రాబ్లం వస్తుంది, అన్నిటికీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంతే కదా మరి, సింపుల్ లాజిక్. ఎస్ ఇప్పుడు ఒకటే CPU, ఒకటే మెమరీ, ఒకటే ర్యామ్ అనుకుందాం. ఒకటే ర్యామ్, ఒకటే CPU అనుకుందాం. వీటన్నిటికీ 3 మానిటర్లు కనెక్ట్ చేసాం. మానిటర్ 1, మానిటర్ 2, మానిటర్ 3. ఇప్పుడు ఒకటే CPU మీద 3 మానిటర్లు పనిచేస్తున్నప్పుడు సపోజ్ ఈ మానిటర్ పనిచేయట్లేదు అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఈ CPU పనిచేయట్లేదు అంటే ఎఫెక్ట్ ఏమవుతుంది? 3 మానిటర్లు వర్క్ అవ్వదు సార్. అప్పుడు 3 మానిటర్లు వర్క్ అవ్వదు. సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ ఫాల్ట్ డొమైన్ లో కూడా ఎన్ని VMs పెడితే ఒక్క VM కనుక క్రాష్ అయితే ఎంటైర్ VMs విల్ గో డౌన్. మరి యూజ్ ఏంటి సార్? దీని యూజ్ చెప్పబోతున్నా నెక్స్ట్. అది అప్డేట్ డొమైన్. అప్డేట్ దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉంది కదా, మనకి 2 ఉన్నాయి. మనం డిస్కస్ చేసింది ఒకటే కదా, ఫాల్ట్ డొమైన్ ఒకటే కదా. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అప్డేట్ డొమైన్. అప్డేట్ డొమైన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే, ఇందాక మనం చేసాం ఒకటే ర్యాక్ చూసాం. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎన్ని ఉంటాయి? ర్యాక్ 1, ర్యాక్ 2 ఉంటాయి. ఓకే ర్యాక్ 1 లో ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎగ్జాంపుల్ 5 ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో ర్యాక్ 1 లో 1 VM ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ర్యాక్ 2 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, సెకండ్ VM 3 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, 4 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, 5 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ VM డౌన్ అయింది అనుకో, స్టిల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద VM ఇన్స్టెన్స్ ఫ్రమ్. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, దీనికి పవర్ సాకెట్, నెట్వర్క్ స్విచెస్ దేని VM కి దానికి ఇండివిజువల్ గా ఉంటాయి. ఓకే అంటే ఇక్కడ ఇందాక ఫాల్ట్ డొమైన్ షేరింగ్ అని చెప్పాం. ఇక్కడ షేరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. VM1 కి సపరేట్ CPU ఉంటుంది, సపరేట్ ర్యామ్ ఉంటుంది. VM3 కి సపరేట్ CPU ఉంటుంది, సపరేట్ ర్యామ్ ఉంటుంది. VM3 కి సపరేట్
separate CPU, separate RAM. VM4 కి separate CPU, separate RAM. ఓకే, దేనికి దానికి separate VMs ఉంటాయి. Got it? ఇప్పుడు ఫస్ట్ VM డౌన్ అయినా సరే స్టిల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్. Got it guys? Yes, sir. ఓకే సార్, పొరపాటు 3 కూడా పోయింది. స్టిల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ 2, 4, 5. మీకు గుర్తుందా మనకి ఎవ్రీ మంత్ విండోస్ అప్డేట్స్ జరుగుతుంటాయి. ఎవరన్నా ల్యాప్టాప్ లో చూసారా విండోస్ అప్డేట్స్ జరగడం? చూసారా విండోస్ అప్డేట్స్ ఎప్పుడు జరగలేదు మీ ల్యాప్టాప్ లో? సార్ మనకు మెసేజ్ వచ్చి అది జరుగుతాయి కదా సార్. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ రైట్, అప్డేట్స్ విల్ రిలీజ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్ ఎవ్రీ సెకండ్ వీక్ థర్స్డే. ఓకే, ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ వీక్ థర్స్డే they will release the Windows patches. They will wait until 22nd of every month. 22nd of every month. If that is reached right, they will do the force patching. Force patching అంటే ఏంటి? ఇంకొక అదర్ ఆప్షన్ లేదు నీకు. You need to do the updates. అంటే you need to allow that updates need to be installed. కొన్నిసార్లు మనకి పర్మిషన్ ఇవ్వనా కూడా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతాయి సార్. జరుగుతాయి ఎప్పుడైతే నువ్వు రీస్టార్ట్ చేస్తున్నావో. ఓకే, హలో. yes, Yes, sir. okay, understood right? Whenever your force, so sir మరి ఈ సిచ్యువేషన్ లో యువర్ ఫాల్ట్ డొమైన్ ఎలా చేస్తుంది? దట్ ఈస్ ద రీజన్. Whenever you are doing the Windows updates, force Windows updates, still it will do by rack, right? Once this rack is done, it will go for this rack, it will do the force Windows patching. Okay, that's why any point of time your application will available from here or here. That is a main advantages of fault. Got it guys? అవైలబిలిటీ సెట్ వల్ల అసలు అవైలబిలిటీ సెట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? హై అవైలబిలిటీ మేనేజ్ చేస్తుంది. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఒక 10 VMs ని క్రియేట్ చేసుకొని 10 VMs లోపల ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ మై ఓలా అప్లికేషన్, ఐ డిప్లాయ్ మై ఓలా అప్లికేషన్. ఒక ఇన్స్టెన్స్ డౌన్ అయినా స్టిల్ అనదర్ ఇన్స్టెన్స్ పనిచేస్తుంది. ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ డౌన్ అయినా స్టిల్ అనదర్ ఇన్స్టెన్స్ పనిచేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ సెట్. సార్ కానీ మనకి దాని వల్ల కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా సార్. కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ర్యామ్ చేంజ్ చేయటం, ఆటోమేటిక్ గా మెమరీ ఇంక్రీజ్ అవటం, సిపియు చేంజ్ అవటం, లేకపోతే కొత్త డిస్క్ యాడ్ అవటం, అలాంటి కాన్సెప్ట్ లేదు. ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ సెట్ లో ఎన్ని VMs అయితే యాడ్ చేసావో అన్ని VMs కాన్స్టెంట్ గా ఉంటాయి. అది మీ 10 యాడ్ చేయండి, 13 యాడ్ చేయండి, 20 యాడ్ చేయండి, 30 యాడ్ చేయండి. ఈ కాన్సెప్ట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఎనీ ఫోర్స్ అప్డేట్స్ జరిగినా సరే, లేకపోతే ఒక ఈవీఎం క్రాష్ అయినా సరే, స్టిల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ ఈవీఎంస్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ సెట్. ఇప్పుడు సార్ సేమ్ అప్లికేషన్ డిఫరెంట్ VMs లో క్రియేట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ VMs ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటామా సార్? డిఫరెంట్ VMs కాదు, ఒకటే VM. లైక్ మీన్స్ Windows 1 ఒక వర్చువల్ మిషన్, Windows 2012 R2 డేటా సెంటర్, VM3 Windows 2012 R3 సెంటర్, Windows 2012 R2 డేటా సెంటర్, Windows 2012 R2 డేటా సెంటర్, Windows 2012 R2 డేటా సెంటర్. అంటే మల్టిపుల్ VMs విత్ సేమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, బట్ we will always go with same Windows 2012 R2 data center. You can deploy your application. Still one instance is down, still you can able to access from other instances. Got it? సార్ VM1 లో ఒకవేళ CPU డౌన్ అయినా అనుకో సార్, అదే అప్లికేషన్ 2 లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్? అసలు ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కడ నీకు లింక్ ఉండదు VM1 కి VM2 కి. ఓకే, అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు వీటన్నిటి మీద నువ్వేం చేస్తావు, ఒకటి URL ఇస్తావు, ఒకే URL ఇస్తావు. యూజర్ ఎప్పుడైతే URL బ్రౌజ్ చేస్తారో ఏ VM అయితే ఖాళీ ఉంటుందో ఆ VM కి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది బై డిఫాల్ట్. నువ్వు చేయాల్సిన అవసరం. ఓకే సార్. ఓకే సార్. Guys, got it? Any doubts?
ఓకే, ఇదొక ఎత్తు అయితే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఉంది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే VM స్కేల్ సెట్, విల్ డిస్కస్ ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ అవైలబిలిటీ జోన్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ జోన్? ఎవరైనా చెప్పగలరా? జోన్ అంటున్నా ఏంటి? మేబీ ఒక రీజియన్ లో ఉన్న డౌన్ అయితే పక్క రీజియన్ లో వాటికి వెళ్ళడం సార్. ఓకే, ఇంకా అంటే ఏ రీజియన్ లో క్రియేట్ చేయాలో ఆ రీజియన్, అంటే స్పెసిఫిక్ రీజియన్ మనం సెలెక్ట్ చేసాం కదా సార్, నార్త్ యూరోప్ అని. ఓకే, ఎస్ ఎస్, సో ఆ అవైలబిలిటీ జోన్ లోనే మనం ఏం క్రియేట్ చేసినా క్రియేట్ అవుతుంది సార్, విఎమ్స్ కానీ. యా, సి ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి? వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ హై అవైలబిలిటీ ఆప్షన్ కనుక నువ్వు వెళ్ళాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు డేటా సెంటర్స్ అనేవి ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయా ఉండవా? కొన్ని రీజియన్ లో డేటా సెంటర్స్ ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా లేవా? అవుతాయి సార్, అవకాశం. ఆబ్వియస్ గా అవుతాయి, డేటా సెంటర్ ఫెయిల్యూర్స్ అవుతాయి. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అవైలబిలిటీ జోన్ ఏంటి అంటే, ఇది ఫిజికల్ లొకేషన్ విత్ ఎజూర్ రీజియన్స్. అంటే ఏంటి? ఎజూర్ రీజియన్స్ లోపల ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటది ఈ విఎమ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఎనీ డేటా సెంటర్ ఫెయిల్ అయినా సరే, స్టిల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్. అండర్స్టూడ్? అంటే సార్ అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి? డేటా సెంటర్స్ లోపల డిఫరెంట్ జోన్స్ ఉంటాయి, జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3. ఓకే, నీ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ మొత్తం కొలాప్స్ అయినా సరే, స్టిల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఏమంటారు దీన్ని? ఏమంటారు అంటే, see, whenever the physical data center failures or whenever the data center got failure, if you are thinking that your application need to be accessible for any point of time from physical location within the Azure regions, అన్నప్పుడు we'll go for availability zones. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు సార్ ఇందాక అవైలబిలిటీ సెట్ పెట్టారు కదా, మరి అప్పుడు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు యువర్ విఎమ్స్ అవైలబుల్ గా ఉంటాయా ఉండవా? నా క్వశ్చన్ మీ అందరికి. ఇందాక మనం అవైలబిలిటీ సెట్ అంటున్నాం, ఈ అవైలబిలిటీ సెట్ లో మనం ఏ రీజియన్ లో క్రియేట్ చేసాం? నార్త్ యూరోప్ రీజియన్ లో క్రియేట్ చేసాం. నేను అంటున్నాను నార్త్ యూరోప్ రీజియన్ మొత్తం డౌన్ అయింది అంటున్నా, అవైలబిలిటీ సెట్ పనిచేస్తుందా పనిచేయదా? పనిచేయదు సార్. ఆబ్వియస్ గా పనిచేయదు. గుర్తుంచుకోండి, ఎప్పుడైతే డేటా సెంటర్ ఫెయిల్ అయ్యిందో అప్పుడు డేటా సెంటర్ లో ఉన్న మొత్తం ఏదైతే ర్యామ్ కానీ హార్డ్ డిస్క్లు కానీ విఎమ్స్ కానీ ఏదైనా నెట్వర్క్స్ అన్ని కొలాప్స్ అవుతాయి. స్టిల్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. ఓకే, బట్ దేర్ ఈస్ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ అజూర్, అవైలబిలిటీ జోన్. అంటే ఏంటి? అవైలబిలిటీ జోన్, నువ్వు ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ ఫెయిల్ అయినా సరే, నీ డేటా సెంటర్ డిఫరెంట్ రీజియన్ లో ఫెయిల్ అయినా సరే, బట్ నీ అప్లికేషన్ యాక్సెసిబుల్ గా ఉండాలి అంటే దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ అవైలబిలిటీ జోన్. అంటే ఏమవుతుంది? ఇది ఫిజికల్ లొకేషన్స్ లో విత్ ఇన్ ద అజూర్ రీజియన్ లో ఇట్స్ విల్ బి యూనిక్, అవైలబుల్ గా ఉంటది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. దర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. ఓకే సార్, దీనివల్ల కాస్ట్ పెరుగుతుంది అఫ్ కోర్స్, బట్ మోర్ అవైలబిలిటీ ఆప్షన్ నీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్టెప్ వెళ్తున్నాం, ఫస్ట్ నో కాస్ట్ తో వెళ్ళాం, తర్వాత కొంచెం కాస్ట్ తో వెళ్ళాం, ఇప్పుడు హై కాస్ట్ తో వెళ్తున్నాం, ఇంకొంచెం హై కాస్ట్ తో నెక్స్ట్ వెళ్తాం. అవైలబిలిటీ సెట్ వల్ల కూడా కాస్ట్ పెరుగుతుంది కదా సార్? ఆబ్వియస్ గా అదే కదా ఇది అంటుంది. ఫస్ట్ ఏంటి? నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిడెండెన్సీ ఇస్ ద లో కాస్ట్, తర్వాత కొంచెం కాస్ట్ అవైలబిలిటీ సెట్, ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం కాస్ట్ అవైలబిలిటీ జోన్, ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం కాస్ట్ విఎం స్కేల్ సెట్. ఓకే, అంటే కాస్ట్ వైజ్ గా నేను చెప్తున్నా మీకు. ఓకే, అండర్స్టూడ్ అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే? ఎస్ సార్. అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి? సింపుల్ గా ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే మీ మైండ్ లో ఒక గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటి? ఎనీ డేటా సెంటర్ ఫెయిల్ అయినా సరే, స్టిల్ నీ అప్లికేషన్ యాక్సెసిబుల్ గా ఉండాలి అంటే విల్ గో ఫర్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. గాట్ ఇట్? ఈ జోన్స్ కూడా మనమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామా లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా? మనమే సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూపించేది అదే కదా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3. జోన్ 1, జోన్ 2, జోన్ 3. గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ మీకు విఎంఎస్ఎస్ గురించి ఆల్రెడీ తెలుసు, తెలుసా తెలీదా? విఎంఎస్ఎస్ తెలియదు సార్. వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్. గుర్తులేదా? వాట్ ఇస్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? మనం డెమో రోజు చెప్పాం ఈ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఇస్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్?
రిసోర్సెస్ ఆటోమేటిక్ అప్ అవ్వడానికి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నారు చూసారా హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్ అన్నప్పుడు వెనెవర్ యూ క్రియేటెడ్ ఏ వర్చువల్ మిషన్ రైట్ విత్ 6 GB ర్యామ్ అండ్ 500 GB హార్డ్ డిస్క్ ఈ విఎం ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా సిపియు అండ్ మెమరీ పెరగంగానే ఏమవుతుంది కొత్త ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అట్లాగే ఇంకో కొత్త ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అట్లాగే ఇంకో కొత్త ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతానే వెళ్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మెమరీ 75 సిపియు 75 వచ్చేసిందో నో ఆప్షన్ దానికి ఏమవుతుంది కొత్త ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ విఎం లో నేను ఏం చేశాను ఐఆర్సిటీ వెబ్సైట్ ని డిప్లాయ్ చేశాను ఈ ఫస్ట్ ఈ విఎం లోపల ఐఆర్సిటీ అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేశాను సెకండ్ విఎం లోపల ఆటోమేటిక్ నేను డిప్లాయ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఏదైతే ఇమేజ్ ఉందో అప్లికేషన్ తో కానీ డేటాతో కానీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో కానీ ఏ ఇమేజ్ అయితే ఉందో సేమ్ ఇమేజ్ తో న్యూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అలాగే అదే సేమ్ ఇమేజ్ తో ఇంకో కొత్త ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అలాగే అదే సేమ్ ఇమేజ్ తో ఇంకో కొత్త ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్ ఎట్లా పెరుగుతుంది సార్ మనకి ఎలా దేని బట్టి పెరుగుతుంది సింపుల్ ఆన్సర్ we will increase the instance based on CPU and చెప్పాలి CPU and ర్యామ్ మెమరీ మనం మెమరీ గుర్తుంది కదా CPU అండ్ మెమరీ ఎప్పుడైతే 75% వచ్చిందో కొత్త ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ సార్ ఎవరు చూసుకుంటారు ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్ గా యువర్ మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ టేక్ కేర్ మనం ఏం సెట్ చేయాలి దీంట్లో మినిమం ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ మాక్సిమం ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ CPU పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉండాలి మెమరీ పర్సెంటేజ్ ఎంత రావాలి ఈ రెండు సెట్ ఈ 4 సెట్ చేస్తే చాలు బై డిఫాల్ట్ గా యువర్ మైక్రోసాఫ్ట్ విల్ టేక్ కేర్ దిస్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్ గాట్ ఇట్ ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్ మన సార్ ఇన్స్టెన్స్ డౌన్లోడ్ కూడా ఏమైనా కాన్ఫిగ్ చేయాలి సార్ మళ్ళీ సేమ్ అదే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ అదే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇంకొక ఎలర్ట్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఎప్పుడైతే CPU 30% వచ్చిందో డిక్రీజ్ కౌంట్ బై ఎప్పుడైతే మెమరీ 30% వచ్చిందో డిక్రీజ్ బై ఏమవుతుంది ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ డిలీట్ అవుతూ పోతా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ డిలీట్ అయితే పోతా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ డిలీట్ అయితే పోతా ఉంటుంది ఫైనల్ గా ఒకే ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఉంటుంది చెప్పాం కదా మనం మినిమం ఒక ఇన్స్టెన్స్ మాక్సిమం ఎన్ని చెప్పాలి మీ వాయిస్ నాకు వినపట్టలేదు ఎనీ డౌట్స్ ఓకే సార్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్ బి సార్ అంటే మన యొక్క లోడ్ బ్యాలెన్స్ ని బట్టి ఇవి పెరుగుతూ పోతా ఉంటాయి సార్ అంతే కదా ఓకే హలో I guess you hear me. Understood, right? Overall, one fourth concept: no infrastructure redundancy, availability set, availability zone, and virtual machine scale set. Okay. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క కాస్ట్ పడుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఎక్కడ సేమ్ కాస్ట్ ఉండదు ఒక్కొక్క అవైలబిలిటీకి డిఫరెంట్ కార్డ్స్ వేర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ సార్ ఓవరాల్ గా విఎంఎస్ఎస్ కి తక్కువ ఉండొచ్చు కదా సార్ కాస్ట్ విఎస్ఎస్ కి కాస్ట్ ఎందుకు ఉంటది తక్కువ ఎందుకు ఉంటది అంటే బేస్డ్ ఆన్ యూటిలైజేషన్ బట్టి ఇప్పుడు నువ్వు మూడు విఎంస్ వాడావు అనుకో 3 విఎంస్ కి కాస్ట్ పడుతుంది అదే నువ్వు ఒక 10 విఎంస్ వాడావు అనుకో 10 విఎంస్ కి కాస్ట్ పడుతుంది ఒక 30 వాడావు అనుకో 30 విఎంస్ కి కాస్ట్ పడుతుంది 1 అవర్ వాడావా 2 అవర్స్ వాడావా 4 అవర్స్ వాడావా 24 అవర్స్ వాడావా బేస్డ్ ఆన్ యువర్ యూటిలైజేషన్ బట్టి కాస్ట్ పడుతుంది అంతే కదా నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ వాడా అనుకో 24 ఒక ఇన్స్టెన్స్ కి కాస్ట్ పడుతుంది అదే ఒక 30 ఇన్స్టెన్సెస్ ఒక గంట వాడా అనుకో 30 ఇంటూ 1 అవర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళా తక్కువ అవుతుంది సార్ కాస్ట్ అవును తక్కువ అవుతుంది అదే చెప్తున్నాను ఎన్ని అవర్స్ అయితే వాడావో అన్ని అవర్స్ కి మాత్రం యూనిట్ టు పే ఓకే
ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ అవైలబిలిటీ జోన్, అవైలబిలిటీ సెట్ లో ఈ ఆప్షన్ లేదు. ఆటోమేటిక్ గా డిక్రీజ్ అవటం, ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవటం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ VM skill set. I hope it's clear for everyone. డన్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నో అంటే ఇప్పుడు నేను గుర్తుంది కదా, వైల్ క్రియేటింగ్ ద VM ఇట్ సెల్ఫ్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ విచ్ ఆప్షన్ యూ రిక్వైర్డ్. వాట్ ఇట్ అంతేగాని నేను ఫస్ట్ నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెడీనెస్ తో క్రియేట్ చేశాను, తర్వాత కస్టమర్ వచ్చేసి అవైలబిలిటీ సెట్ కావాలంటున్నాడు, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అని ఎవరన్నా క్వశ్చన్ అడిగితే మీ ఆన్సర్ ఏంటి? నో. No, no. Okay, while creating the VM itself, you need to add your instance to availability set. Got it? Okay, no infrastructure. Okay, I'm selecting any one of these like Windows or Ubuntu or Mac OS and OS based on your requirement. But I'm selecting 2019 R2 data center latest image. Okay, now I don't have any folder when I'm done. Cancel it. I don't want to save anything here. Okay, let me clean my screen. Okay, now with VM sizes మీ బేస్డ్ ఆన్ మీ VM సైజ్ ని బట్టి మీకు ఫ్రీ ట్రయల్ కాబట్టి మీ VM సైజ్ ని బట్టి తక్కువ సైజో లేకపోతే ఎక్కువ సైజో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మినిమం ఎన్ని వస్తున్నాయి 8 GB ర్యామ్ 2 CPUs D2S V3. ఇక్కడ చూడండి సార్ ఈ సైజెస్ అని ఎక్కడ కనిపిస్తాయి, ఆల్ సైజెస్ లోకి వెళ్తే మీకు మల్టిపుల్ సిరీసెస్ ఉంటాయి. ఏమేమి సిరీసెస్? D సిరీస్ ఉంది, B సిరీస్ ఉంది, అట్లాగే A సిరీస్ ఉంది, B సిరీస్ ఉంది. అంటే మీ ప్రాజెక్ట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏ సిరీస్ వాడాలి అనేది నువ్వు డిసైడ్ అవ్వాలి. చాలా సిరీసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, మోస్ట్లీ మనం వాడేది D సిరీస్ కానీ B సిరీస్ కానీ. VM స్కేల్ సెట్ అయితేనేమో B సిరీస్ ఎక్కువ వాడతాం. అదే లేకపోతే మామూలుగా వర్చువల్ VM కేమో D సిరీస్ విత్ V3 కానీ D సిరీస్ విత్ V4 కానీ బేస్డ్ ఆన్ కాస్ట్ ని బట్టి. సార్ కాస్ట్ ఎక్కడ తెలిసింది? ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ దిస్ I am using for general purpose 2 GB 2 CPUs 8 GB RAM 4 data disks అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్ సెకండ్. అంటే ఏంటి? IOPS అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ చేయొచ్చు. టెంపరీ డిస్క్ యొక్క స్పేస్ ఎంత, టెంపరీ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎంత, ప్రీమియం డిస్క్ సపోర్ట్ చేస్తుందా, ఓవరాల్ గా ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఎంత VM కి పర్ మంత్లీ? ఎంత? 10,000. అదే నీకు కొంచెం ఎక్కువ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి, 2 CPUs 16 GB RAM 8 data disks 64,000 32 GB టెంపరీ, ఓవరాల్ ఎంత పడుతుంది? 20,930. ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ అది 20,000 21 అవ్వచ్చు, అది 18 అవ్వచ్చు, 19 అవ్వచ్చు. ఇది జస్ట్ గివింగ్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ రఫ్ గా. అంటే ఇప్పుడు ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? కొంతమంది ఏం చేస్తారు, 15 రోజులు 16 వాడతారు, తర్వాత 15 రోజులు 8 GB వాడతారు. అంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, రీసైజ్ చేసుకోవచ్చు కదా VM ని, సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, సైజ్ తగ్గించుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది జస్ట్ అంటే రఫ్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ అన్నమాట. ఇది I got it. You guys clear? ఓకే, నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ మై డిస్క్ వచ్చేసి ఏదో ఒకటి మన చిన్నది ఉంటే సరిపోద్ది కాబట్టి మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఎజ్యూర్ ఇది వాడతారంట. మోస్ట్లీ యూ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఓకే, సైజెస్ సెలెక్ట్ చేశారు. ఇదేంటి? పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ మీకు తెలిసిందే VM లోకి లాగిన్ అవడానికి. అకౌంట్ పాస్వర్డ్ ఈ VM పాస్వర్డ్ ఏయో పాస్వర్డ్ అనుకుంటుంది. VM లోకి లాగిన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, నౌ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా మీకు ఏం కావాలని చెప్పాను, ఏ మ్యాండేటరీ అని చెప్పాను. ఈ ఆప్షన్ దేనికి సంబంధించింది చెప్పగలరా? ఇప్పుడు ఏదైతే ఆప్షన్ మాట్లాడుతున్నానో అది దేనికి సంబంధించిన ఆప్షన్ చెప్పగలరా? నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఎగ్జాక్ట్లీ, NSG నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఈ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీలో ఏముంటాయి ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ, రూల్స్. లేకపోతే ఇంకొక ఆప్షన్ ఏమంటారంటే షార్ట్ కట్ లో సెక్యూరిటీ రూల్స్ అంటారు. ఓకే, సెక్యూరిటీ రూల్స్. ఓకే, ఈ సెక్యూరిటీ రూల్స్ లో ఇన్బౌండ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది, అవుట్ గోయింగ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది. ఇన్బౌండ్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి?
ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇంటర్నెట్ నుంచి నువ్వు నా VM యాక్సెస్ చేస్తున్నావు, దట్ ఈస్ కాల్ ఇన్బౌండ్. సింపుల్. నా ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ నుంచి నా VM యాక్సెస్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్బౌండ్. దాని తర్వాత VM లోపల నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ బయటకు వెళ్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్బౌండ్. అంటే మనకి రియల్ టైమ్ లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటాయి, ఇన్బౌండ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ అవుట్బౌండ్. ఇన్బౌండ్ రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు వాడతాం? ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్. అవుట్బౌండ్ అంటే ఏంటి? VM నుంచి యూజర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్బౌండ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇన్బౌండ్ రిక్వెస్ట్ అంటున్నాం కదా, ఏ పోర్ట్ ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం? 3389. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ 3389 పోర్ట్? We will connect to the remote desktop. విండోస్. ఎగ్జాక్ట్లీ. నేను నా ఇంటర్నెట్ నుంచి ఒక వర్చువల్ మిషన్ కి నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే 3389 అనే పోర్ట్ అనేబుల్ లో ఉండాలి ఫర్ విండోస్. అదే 22 పోర్ట్ దేనికి? ఎగ్జాక్ట్లీ, పర్ లైనక్స్ కి 22 పోర్ట్. ఈ HTTP పోర్ట్ దేనికి? వెబ్ కాల్స్. ఇది దేనికి? అది కూడా వెబ్ కాల్స్. ఇదేంటి? విత్ SSL, ఇది వితౌట్ SSL. సెక్యూరిటీ ప్రొటెక్ట్. సెక్యూర్ సాకెట్ లేయర్. ఓకే, సర్టిఫికేట్ బైండ్ చేస్తే నీ వెబ్సైట్ 443 మీద రన్ అవుతుంది. వితౌట్ సర్టిఫికేట్ 80. No, we are not able to hear anything, Naveen. Naveen is speaking. Are you guys able to hear him? No, sir. Guys, other guys, are you able to hear him? Yes, sir. Yes, sir. No. Are you guys able to hear Naveen? Not my voice. Are you guys able to No, hear sir. Naveen? No, sir. No. No, sir. ఏదో నాయిస్ వస్తుంది సార్ లైట్. Naveen, can you please try to speak now? If you are speaking, right, we are unable to hear anything. Okay, please check your mic, I guess. Okay, now 80 port దేనికి వాడతారు? Remember guys, if you deployed your application in a virtual machine, right, in your virtual machine, if I deployed my application like port number 80, if I deployed this port number 80, okay, అంటే ఏంటి? if I deployed my IRCTC website కానీ ఓలా అప్లికేషన్ కానీ నా VM లో కనుక నేను డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు, నేను ఇప్పుడు నా అంటే VM ఈజ్ డిఫరెంట్, మై లోకల్ ఈజ్ డిఫరెంట్. నా లోకల్లో నుంచి ఎప్పుడైతే ola.com అని నేను బ్రౌజ్ చేశానో, ఈ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన రిక్వెస్ట్ నా VM కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే VM లోపల ఏ పోర్ట్ అనేబుల్ లో ఉండాలి? HTTP 80. ఎగ్జాక్ట్లీ, HTTP 80 or HTTPS 443. ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు VM లోపలే ఉండి నువ్వు ola.com అని ఓపెన్ చేసావు అనుకో, ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం. ఓకే, VM లోపలికి లాగిన్ అయ్యి VM లోపలే ola.com కొట్టావు అనుకో, దానికి ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం. ఎప్పుడైతే నువ్వు అప్లికేషన్ ని ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటున్నావు, అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ VM నుంచి నువ్వు యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే పోర్ట్ నెంబర్ 80 అనేబుల్ లో ఉండాలి, లేకపోతే పోర్ట్ నెంబర్ 443 అనేబుల్ లో ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే యువర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. రిమెంబర్ గైస్, మీ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశారు, బయట నుంచి హిట్ చేస్తుంటే పని చేయట్లేదు, దానికి మీనింగ్ ఏంటి? ఎనర్జీలోకి వెళ్ళి ఆ రూల్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ద బేసిక్ ట్రబుల్ షూటింగ్. గైస్ క్లియర్? ఆల్రెడీ లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాం కదా సార్, మరి పోర్ట్ ఎందుకు సార్? లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఎవరికి ఇస్తున్నావు? నాకు ఇస్తున్నావా? ఇప్పుడు నువ్వు ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసావు, డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఏమి ఇస్తున్నావు? ఓన్లీ ఒక URL. ఓన్లీ URL నువ్వు నాకు ఇచ్చేది, అంత మించి నువ్వు ఇస్తున్నావు నాకు? జనరల్గా ఆలోచించు. ఆ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ నీ కోసం, నీ అప్లికేషన్, అది నాకెందుకు ఇస్తావు నీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్? అది ఓన్లీ సర్వర్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకే కదా సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఓన్లీ విత్ ఇన్ ద సర్వర్ ఏదైనా పని చేయాలి అంటే ఆ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ కావాలి. నువ్వు ఒక ఓలా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి నాకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే నేనేం చేయాలి? I don't do anything right with your username. I need to know
my website is working properly or not. You will going to share your URL to me. I will browse like here ola.com and type this, enter kotte the request will go back to your virtual machine if the port number 80 or 443 is enabled. Okay. Otherwise no, you cannot able to access anything from outside of internet. Yeah, Naveen, are you able to hear me now? Yeah, go ahead, Mahendra. ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు చెప్పారు కదా సార్, లైనక్స్ కి అయితే 22 SSH అని, ఇప్పుడు విండోస్ కి అదే మ్యాక్ అయితే సార్? నీకు ఒక పాయింట్ అర్థం కాలే, ఒక పాయింట్ క్లియర్ గా విను. ఈ 80 పోర్ట్ కానీ 33 పోర్ట్ కానీ ఏదైనా కామనే అన్నిటికీ, మ్యాక్ అయినా సరే, లేకపోతే లైనక్స్ అయినా సరే, లేకపోతే విండోస్ అయినా సరే, ఈ పోర్ట్ అనేవి కామన్. ఏంటి, నీ అప్లికేషన్ నువ్వు డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు లాగిన్ అవడానికి, అదే నీ అప్లికేషన్ లాగిన్ అవడానికి ఈ పోర్ట్స్ అనేవి కామన్, దాంట్లో నో డౌట్. దాంట్లో ఇంకా అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్, అంటే హెచ్డిటిపి హెచ్డిపిఎస్ త్రూ వెబ్ ప్రోటోకాల్ కాబట్టి ఎవరికైనా ఒకటే సార్. ఎస్, ఎప్పుడైనా నువ్వు చేయాలనుకుంటే ఇది పక్కాగా నువ్వు ఇది ఉండాలి. ఎస్. Hello, sir. Is it your question is answered, Mahendra? There are something your different question you are asking. See, సార్ అంటే ఇప్పుడే విండోస్ కి వచ్చేసి 3389, లైనక్స్ కి వచ్చేసి 22. అదే నీ మ్యాక్ అనుకుంటే డిఫరెంట్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో 5432 ఒకటి ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ మనకు రాలేదు కదా సార్? ఇక్కడ రాలా 5432. మనం ఏం చేయాలి, VM ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా యూ కెన్ ఏబుల్ టు అనేబుల్ దిస్ పోర్ట్. ఇప్పుడు సార్ నేను మర్చిపోయాను, ఈ 3389 అనే పోర్ట్ నేను అనేబుల్ చేయలేదు, మరి అట్లా నో యూజ్. తర్వాత VM ని క్రియేట్ అయిన తర్వాత సరే యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ అప్డేట్ యువర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. అండర్స్టాండ్? VM ని క్రియేట్ చేశాను సార్. ఇప్పుడు ఈ ఎనర్జీలో నార్మల్ గా అంటే మనం ఏ యూజర్ నుంచి, అంటే ఈ ఐపీ రేంజ్ నుంచి ఈ ఐపీ రేంజ్ అనేది కూడా రేంజ్ సెట్ చేయొచ్చా? ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ విల్ బి సెట్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఎనర్జీ. ఐపీ రేంజ్ ని సెట్ చేయొచ్చు, లేక పోర్ట్ నెంబర్ సెట్ చేయొచ్చు, ప్రయారిటీని సెట్ చేయొచ్చు, ఏ ప్రోటోకాల్ ని హిట్ చేయాలని సెట్ చేయొచ్చు. Got it right, Mahendra? Now Naveen, you are asking something. Go ahead. Naveen, I think we are able to hear you now. Okay. Actually, ఇంతకు ముందు అడుగుతున్నప్పుడు నాకు జోన్ కి రీజన్ కి డిఫరెన్స్ లేదు సార్. యాక్చువల్లీ జోన్ రీజియన్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ యువర్ నార్త్ యూరప్ ఈజ్ ఏ జోన్ ఆర్ రీజియన్? రీజియన్ జోన్? Region. Yeah, exactly. North Europe is a region. Okay. Sir, inside the region లో ఏముంటాయి చెప్పాలి? మల్టిపుల్ జోన్స్ ఉంటాయి సార్. మల్టిపుల్ జోన్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సి, ఒక రీజియన్ లోపల ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండియా అనేది ఒక రీజియన్, ఒక జోనా? రీజియన్ సార్. జోన్. సి ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ ఇండియాలో మనకి 3 జోన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ముంబైలో ఒకటి ఉంది, ఇంత ముందు చెన్నైలో ఒకటి ఉంది, సంథింగ్ నార్త్ సైడ్ ఇంకోటి ఎక్కడ ఉంది. 3 జోన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇండియన్ రీజియన్ లో ఓకే, నార్త్ సౌత్ ఇండియా ఆర్ నార్త్ ఇండియా, సంథింగ్ ఎల్స్, చెన్నై, సంథింగ్ డిఫరెంట్ జోన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ జోన్ అయినా సరే, ఈ జోన్ ఫెయిల్ అయినా సరే, స్టిల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఫ్రమ్ దిస్ జోన్. Got it, Naveen? Okay, sir. So each country is a region, and underneath it's each kind of multiple zones. Multiple zones ఉంటాయి. Exactly. Hierarchy is first region, then zone. Okay. Gens, yes. Okay. So example, if ఆఫ్రికా గురించి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆఫ్రికా గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఆఫ్రికాలో డిఫరెంట్, ఆఫ్రికా అనేది ఒక రీజియన్. సౌత్ ఆఫ్రికా అనేది ఒక రీజియన్. సౌత్ ఆఫ్రికా వెస్ట్ అనేది ఒక రీజియన్. సౌత్ ఆస్ట్రేలియా సెంట్రల్ అనేది ఒక రీజియన్. లైక్ ఎజూర్ లోపల ఏ లొకేషన్ చూస్తున్నావో ఆ లొకేషన్స్ అన్ని ఒక రీజియన్. అండర్స్టూడ్? ఈస్ట్ ఏషియా కానీ, జపాన్ ఈస్ట్ కానీ, లేకపోతే కొరియా సౌత్ కానీ, సౌత్ ఏషియా కానీ, సౌత్ ఇండియా కానీ, వెస్ట్ ఇండియా కానీ, ఇవన్నీ ఏంటి? రీజియన్స్. రిమెంబర్, వాయిస్ క్లియర్? ఇప్పుడు నాకు ఇంకా బ్లైండ్ గా బాగా గుర్తుండేటట్టు చెప్పాలి అంటే కొంచెం VM ని పైకి జరిగా ఉంటుంది.
ఇవన్నీ ఏంటి ఇప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ ఇవన్నీ ఏంటి రీజియన్స్ మర్చిపోకండి. నార్త్ యూరోప్ రీజియన్, సెంట్రల్ యుఎస్ రీజియన్, వెస్ట్ యుఎస్ రీజియన్, యూకే సౌత్ రీజియన్, వెస్ట్ యుఎస్ 2 రీజియన్. రిమెంబర్ రీజియన్. ఈ రీజియన్ లోపల ఏముంటాయి? ఫిజికల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫిజికల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఏంటి? డిఫరెంట్ ఫిజికల్ లొకేషన్స్. ముంబైలో ఒకటి ఉంది, చెన్నైలో ఒకటి ఉంది, లైక్ డిఫరెంట్ రీజియన్ లో డిఫరెంట్. దోస్ ఆర్ ఫిజికల్ లొకేషన్స్. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది అన్ని రీజియన్ కి సపోర్ట్ చేయదు. రిమెంబర్ అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది మళ్ళా చెప్తున్నా. నువ్వు ఇండియాలోకి వచ్చేసి వెస్ట్ ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకొని అవైలబిలిటీ జోన్ ఆప్షన్ అవైలబుల్ గా ఉండదు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆన్సర్ కోసం వెస్ట్, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, వెస్ట్ ఇండియా అంటుంది. ఎక్కడ ఉన్నా చూడండి, వెస్ట్ ఇండియా ఉందా? వెస్ట్ ఇండియా. ఓకే, వెస్ట్ ఇండియా లోపల నేను ఏమంటున్నాను, నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి అవైలబిలిటీ జోన్ కనపడుతుందా? ఓకే, అంటే రీజియన్ వైజ్ గా కూడా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. మీకు ఆ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే చెప్పాను. గాట్ ఇట్? ఎందుకని సరే, అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఇంకా ఫ్యూచర్స్ ఇవ్వాల, అంటే వాడికి అంత కెపాసిటీ లేదు ఆ రీజియన్ లో ఇంకా. అండర్స్టూడ్ రైట్? అంటే ఎందుకు అనేది రీజన్ మనం మైక్రోసాఫ్ట్ పెట్టాలి, ఎందుకు అనేది. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్ కొనుక్కోవాలనుకున్నాను. ఒక విలేజ్ లో, ఒక సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ విలేజ్ లో, సపోజ్ XYZ అనే విలేజ్ లో ఉన్నా. ఆ విలేజ్ లో ఒక సోప్ కొన్నాం, అదే సోప్ కాదు, సంథింగ్ ఏదో ఒక ఐటమ్ కొన్నాం. ఓకే, ఇదే కాస్ట్ కొన్ని సిటీలోకి వెళ్ళాం అనుకో, సేమ్ కాస్ట్ ఉంటుందా, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? ఒక ఓల్డ్ టౌన్ లోకి వెళ్ళావా, ఓల్డ్ టౌన్ లోకి వెళ్ళి ఒక ఐటమ్ పర్చేజ్ చేసాం, సేమ్ అదే ఐటమ్ ని సిటీలో కొనాలనుకుంటున్నాం, డిఫరెన్స్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఎజూర్ లో ఒకటి ఏంటి అంటే, కొన్ని ఏదైతే కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో అంత కెపాసిటీ లేదు. కెపాసిటీ అంటే ఏంటి? అన్ని డేటా సెంటర్స్ లేవు, అన్ని ఫిజికల్ లొకేషన్ లేవు. ఇట్ నాట్ సపోర్టెడ్. స్టిల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓన్లీ సమ్ రీజన్స్ లో మాత్రం ఇది వర్క్ అవుతుంది. ఆ రీజన్ ఏంటి అంటే మీకు ఇందాక చూపించా, నార్త్ యూరోప్ లో కానీ, సెంట్రల్ యుఎస్ లో, మన రీజియన్ తప్ప మోస్ట్ ఆఫ్ అదర్ రీజన్, సింగపూర్ కానీ ఇవన్నీ పనిచేస్తూ ఉంటాయి. సింగపూర్ అయితే సింగపూర్ కానీ, లేకపోతే జర్మనీ కానీ, లేకపోతే నార్త్ యూరోప్ కానీ, లేకపోతే యూకే సౌత్ కానీ. యూకే సౌత్ ఒకసారి చూద్దామా, యూకే సౌత్ పనిచేస్తుందో లేదో? యూకే సౌత్, యూకే వెస్ట్, యూకే సౌత్. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ యూకే సౌత్, రైట్, అవైలబిలిటీ జోన్ ఉందా లేదా? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. కస్టమర్ అంటాడు నాకు వెస్ట్ ఇండియాలో నాకు అవైలబిలిటీ జోన్ కావాలంటాడు. ఇమీడియట్ గా నీ ఆన్సర్ ఏంది? అవైలబిలిటీ జోన్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ వెస్ట్ ఇండియా. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఆ రీజియన్ లో అవైలబిలిటీ జోన్ లేదు. వీ నీడ్ టు చేంజ్ అవర్ జోన్ లొకేషన్ టు డిఫరెంట్ జోన్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎనీ డౌట్స్ గైస్ టిల్ నౌ? Tomorrow's class we are going to cover about remaining concepts, disk networking గురించి. నెట్వర్కింగ్ వచ్చినప్పుడు we'll jump into networking concept. ఓకే, కొంచెం కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువ పెట్టండి మీరు అప్పుడు. నవీన్, this class is clear to you? నవీన్, మహేంద్ర, క్రాంతి? yes sir, clear. యాక్చువల్లీ ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ దగ్గర ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన సార్, బట్ అది మేబీ అప్పుడు వినిపించలేదేమో. ఏం ప్రాబ్లం మనకి నెట్వర్క్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయి. మళ్ళీ ఎనర్జీ గురించి వస్తుంది, గా చేసి చూపిస్తాం ఎలా యాడ్ చేయాలి, కొత్త రూల్ అంటే ఏ జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది క్లయింట్ చెప్తాడా సార్, లేకపోతే మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి? ఏం లేదు, ఆల్రెడీ ఉంటే ప్రాబ్లం, ఆల్రెడీ ఉన్న రిసోర్సెస్ ఉంటే ప్రాబ్లం, లేకపోతే ఏం చేస్తావు, క్లయింట్ కి నియరెస్ట్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం, లేకపోతే ఒక్కోసారి వాళ్ళే ఇస్తారు డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. విల్ మీట్ యూ టుమారో అండ్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ రిమైనింగ్ స్టఫ్. ఓకే, మీన్వైల్ మీరు ప్రాక్టీస్ మాత్రం ఆపొద్దు, నా సజెషన్.